Okay, can you understand all of you the Human Genome Project and what are the main goals and methodologies of the Human Genome Project? Then next we are going to discuss about the salient features of Human Genome Project. Although human genome contains 3 billion nucleotide bases, the DNA sequences that encoded proteins make up only about 5% of the genome. So nearly 3 billion nucleotide bases they have contained in the DNA sequences. It is encoded the protein, but only 5 and the 3 billion nucleotide base pairs இருக்கு. அதில் only 5% தான் என்னது protein encoded with the protein. An average gene consists of 3000 bases, the largest known human gene being dystrophin with 2.4 million base. ஸோ ஆவரேஜாக 3 பேஸ் பேர்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். அதில் லார்ஜஸ்ட் ஹியூமன் ஜீன் என்னென்னா இந்த டிஸ்ட்ராஃபின்னு சொல்லக்கூடியதான் லார்ஜஸ்ட் ஹியூமன் ஜீன். அதில் எத்தனை இருக்கான் 2.4 மில்லியன் பேஸ் பேர்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் 50% of the genome is derived from transposable elements such as line and allo sequences. 50% of the genome it is transposable. Then genes are distributed over 24 chromosomes. Chromosomes 19 has the highest gene density and chromosome 13 and Y chromosome have lowest gene. ஒவ்வொரு குரோமோசோம்ஸ்குள்ளேயும் ஜீன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகேவா, நமக்கு மொத்தம் வந்து 24 குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது, 23 பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ். ஓகேவா, அந்த ஓவர் 24 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். மொத்தம் குரோமோசோம்ஸ் 19 பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜீன் டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். குரோமோசோம் 13லேயும் ஒய்லையும் பார்த்தோம்னா ஜீனுடைய டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, தென் த குரோமோசோமல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீன் ஷோஸ் டைவர்சிட்டி. அங்கே இங்கே குரோமோசோம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸும் எப்படி இருக்குது, டைவர்சிட்டி. ஸோ தேர் மே பி 35,000 to 40,000 genes in the genome and almost 99.9 nucleotide bases are exactly the same in all people. Okay, in all the people nearly 99.9 nucleotide base pairs are same. So 35,000 gene to 40,000 genes are the same genomes are present in all the people. So functions for over 50% of the discovered genes are unknown. மெயினாக இந்த 50% ஆஃப் த ஜீன்ஸுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கலை. லெஸ் தென் 2% ஆஃப் த ஜீனோம் கோடட் ஃபார் ப்ரோட்டீன். ஸோ ஒன்லி 2% ஆஃப் த லெஸ் தென் 2% ஆஃப் த ஜீனோம்ஸ் ஒன்லி கோடட் ஃபார் த ப்ரோட்டீன். ரிப்பீட்டட் சீக்வன்ஸ் மேக்கப் வெரி லார்ஜ் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் ஜீனோம். ஹியூமன் ஜீனோம்லேயே பார்த்தோம்னா ரிப்பீட்டட் சீக்வன்ஸ் தான் நிறையா இருக்குது. த ரிப்பீட்டேட்டிவ் சீக்வன்ஸ் ஹேஸ் நோ டைரக்ட் கோடிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இதில் டைரெக்டாக என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரிப்பீட்டேட்டிவ் சீக்வன்ஸில் கிடையாது. பட் தே ஷெட் லைட் ஆன் குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், டைனமிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன். ஸோ அதில் பட் என்ன இருக்குது, நமக்கு ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி தெரியுது. ஓகே, ஸோ குரோமோசோம் 1 ஹேஸ் 2968 genes, whereas chromosome Y has only 231 genes. Okay, so scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences occurs in human. Okay, they have identified only 1.4 million locations of the single base of DNA differences. It is present in the human being. So they have said single nucleotide polymorphism. So that pronunciation SNPs. Okay, NIPS. So SNPs means it is helpful to finding the chromosomal location. If any diseases are present, we can identify. Okay, genetic diseases we can identify with the help of this SNPs. Okay, can you understood all of you the salient features of the Human Genome Project? The next one is the applications and the future challenges. The mapping of human chromosome is possible to examine a person's DNA and to identify genetic abnormalities. So that chromosomal mapping we have seen in 4th lesson. Chromosomal mapping, it is helpful to know about the person's DNA. We can identify any genetic abnormalities or present, we can identify. This is extremely useful in diagnosing diseases and to prevent genetic counseling to those planning to have the children. So with the help of this we can know the genetic diseases.
if any chromosomal abnormalities is there, any genetic diseases is there, then with the help of the counseling we can plan the children. So this kind of information would also create possibilities for new gene therapies. If gene therapy, it is possible for gene therapy, we can do that gene therapy. We can rectify the genetic disease. Besides providing clues to understand human biology, learning about non-human organism. So along that it is giving to understand the human being, and then it is helpful for non-human being. Human being na எப்படி இருக்கும், other organismல எப்படி இருக்கும்ன்றதை understand பண்றதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. Then a DNA sequence can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges. So it is helpful to know the nature. Then if any challenges are present in our healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation, with the help of this DNA sequences we can do everything. A new era of molecular medicine characterized by looking into the most fundamental cause of diseases, then treating the symptoms will be an important advantages. So what is the main important advantages? The new era molecular medicine, it is developed. Okay, so if most of the diseases, the treatment symptoms, that we can identify with the help of this DNA. Then once genetic sequence becomes easier to determine, some people may attempt to use this information for profit or for political power. So once it is very easy to understand, so people maybe they can do for their profit, or they will use for the political power. So insurance companies also may be refused to insure the people for genetic risk. Genes பற்றி தெரியுது, இவங்களுக்கு genetic diseases இருக்குது, இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன செய்ய மாட்டாங்க, இன்சூரன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு. ஓகே, so would be save the companies and the expenses of the future medical bills, include the less than perfect people. அந்த genetic people, genetic diseases peopleக்கு இருக்காங்க, அதை பற்றி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த கம்பெனி என்ன செய்யாது, இன்சூரன்ஸ் கொடுக்காது. இவங்களுக்கு இந்த ஜீன்ஸ் இருக்குது, இவங்க இந்த மாதிரி வேகமாகவே இது பண்ணிடுவாங்க, நம்மளுடைய மணியை எதுக்கு நம்ம லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, அது ஒரு நமக்கு ஒரு இதுதான். அடுத்து another fear is that attempt are being made to breed out certain genes of people from the human population in order to create a perfect race. Another one of the fear என்னது அப்படின்னம்னா, நமக்கு இந்தந்த ஜீன்ஸ் இந்தந்த கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற மாதிரி பீப்புள் இருந்தால் போதும், அந்த மாதிரி பெர்ஃபெக்டான நமக்கு ரேஸ் இருந்தால் போதும்னு சொல்லி என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க, ப்ரீடு அதே மாதிரி உள்ளவங்கள உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் சேலஞ்சஸ். ஓகே, நிறைய ஃபியூச்சர் சேலஞ்சஸ் இருக்குது இந்த ஜீன்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாகவும். ஓகே, தென் த pharmacogenomics, that is a study how the genes affect the person's response to drugs. ஸோ ட்ரக்ஸு வந்து எப்படி பர்சன்ஸுடைய ஜீன்ஸை போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் pharmacogenomics. This relativity new field combines pharmacology. அதுக்கு ரிலேட்டடாக நியூவாக ஒரு ஃபீல்டு டெவலப் ஆகிருக்கு, pharmacology, the science of drugs, and genomics, study the genes and their functions. ஓகே, ரெண்டையும் சேர்த்து தான் என்னது pharmacogenomics, to develop effective safe medication and doses that will be tailored to the person's genetic makeup. So this genomics ன்றதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த ஜீன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் வந்து சேஃப் மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறலாம், அந்த மாதிரி பர்சன்ஸுடைய ஜீன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே பண்ணிக்கிறலாம். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ? Okay, remaining we will see the next class. Thank you students. You must study thorough everything, each and everything they will ask, mainly this human genome project, goals and methodologies, then salient features of human genome project, and then applications and the future challenges of human genome project, structure of lac operon. Okay, that fully they will ask. Okay, so you must study thorough each and every pages what I said already. Do you know now how the questions will ask in zoology? Okay, so you must study thorough what I taught today. Okay, thank you students.